Hoje começa novo dia, e com ele Deus nos concede mais uma oportunidade de viver, recomeçar e confiar em seu cuidado. Antes de começarmos nossas atividades, antes que as preocupações ocupam nossa mente e que a correria do dia nos envolva, existe convite especial para por alguns instantes e voltar ao nosso coração para Deus em oração. Cada man carrega dentro de si uma nova esperança. Mesmo que ontem tenha sido difícil, mesmo que existam situações que ainda nos preocupam, o amanhecer nos lembra que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Ele conhece nossas lutas, nossos medos e também os desejos mais profundos do nosso coração. Nada daquilo que estamos vivendo passe despercebido diante dele. Por isso, neste dia 9 de março, eu quero convidar você a rezar comigo. Talvez você esteja começando o dia cheio de planos, ou talvez esteja carregando preocupações e perguntas sem resposta. Independentemente do que você esteja sentindo neste momento, Deus está perto de você e deseja ouvir sua oração. A oração é o lugar onde encontramos paz para o coração, força para continuar e dar-se para nossos passos. Quando colocamos nosso dia nas mãos de Deus logo pela manhã, permitimos que sua presença caminhe conosco em cada decisão, em cada encontro e em cada desafio que surgirá ao longo do dia. Então, onde você estiver agora, prepare o seu coração para este momento de oração. Vamos juntos colocar diante de Deus nossa vida, nossa família, nossos sonhos e tudo aquilo que precisamos entregar nas mãos dele neste novo dia. Hoje vamos rezar e confiar que Deus já está cuidando de cada detalhe da nossa caminhada. Começar o dia buscando a presença de Deus através da oração e ato de fé que transforma profundamente a maneira como vivemos cada instante. Logo ao acordar, o mundo ao nosso redor ainda está silencioso e nesse momento de calmaria que temos a oportunidade de nos conectar com o Criador. Muitos de nós nos levantamos já pensando nas tarefas do dia, nos compromissos que nos esperam e nos desafios que teremos que enfrentar. No entanto, quando reservamos alguns minutos para voltar o coração para Deus, encontramos ponto de equilíbrio que nos prepara para enfrentar o dia com serenidade, confiança e clareza. A oração matinal não é apenas ritual, ela é espaço sagrado onde podemos nos abrir sinceramente, trazendo ao sen a nossas preocupações, nossos sonhos e nossas intenções. A manhã representa novo começo, uma oportunidade para renovar nossa fé e fortalecer nosso espírito. Ao buscar a presença de Deus nesse momento, reconhecemos que Ele é o sen de nossas vidas e que cada passo que damos depende da sua orientação. Quando entregamos o início do dia a Ele, abrimos espaço para que sua paz habite em nosso coração e para que sua sabedoria guie nossas escolhas. Esse ato de fé não apenas nos conecta a Deus, mas também nos prepara para enfrentar desafios de maneira mais equilibrada, lembrando que não estamos sozinhos em nossas jornadas. Cada oração feita pela manhã cria uma base sólida de confiança e esperança, permitindo que nossos pensamentos e ações sejam direcionados por Ele. Muitas pessoas acordam com uma mente cheia de preocupações e coração pesado devido às responsabilidades que enfrentam. Trabalho, estudos, família, saúde e situações inesperadas podem rapidamente dominar nossos pensamentos e gerar ansiedade.
No entanto, ao buscar a presença de Deus pela manhã, aprendimos a entregar essas preocupações e quem realmente pode transformá-los em soluções. A oração nos ajuda a perceber que nem tudo depende apenas de nossa força ou de nossos desejos. Deus, que conhece cada detalhe da nossa vida, está sempre pronto para nos guiar, nos proteger e nos fortalecer em cada passo que damos. A oração matinal também nos permite alinhar nossos objetivos e intenções com a vontade de Deus. Frequentemente, temos planos e metas que acreditamos serão os melhores para nós, mas nem sempre sabemos se eles estão alinhados com o que Deus deseja para nossas vidas. Quando buscamos sua presença logo no início do dia, pedimos sua orientação para que nossas ações, palavras e desejos estejam de acordo com seu propósito. Esse alinhamento traz clareza, diminui a confusão ao interior e nos ajuda a caminhar com mais segurança, sabendo que nossas escolhas estão sendo guiadas por alguém que nos ama profundamente. Além de trazer direção, a presença de Deus através da oração matinal nos oferece paz interior. A paz que recebemos ao nos conectar com Ele não depende das circunstâncias externas, mas da certeza de que estamos nas mãos do Criador. Mesmo quando enfrentamos problemas, conflitos ou desafios inesperados, essa paz nos ajuda a manter a serenidade, a agir com sabedoria e a tomar decisões com calma. A oração nos lembra que, mesmo em meio às dificuldades, existe Deus que cuida de nós, nos fortalece e nos protege, tornando possível enfrentar qualquer situação com confiança. Buscar a presença de Deus pela manhã também nos dá força espiritual. Muitas vezes, sentimos que não temos energia suficiente para enfrentar o dia, que os desafios são maiores do que nossas capacidades. A oração ajuda o momento em que podemos pedir a Ele que renove nossas forças, nos dê coragem e nos ajude a perseverar. Essa força não é apenas física ou emocional, ela é espiritual e nos sustenta nos momentos em que sentimos fraqueza, desânimo ou insegurança. Quando começamos o dia em oração, recebemos uma energia interior que nos ajuda a caminhar com fé e determinação, independentemente das circunstâncias. A oração matinal é espaço para gratidão, mesmo antes de pedirmos algo a Deus. Acordar para novo dia, ter saúde, respirar, estar rodeado de pessoas que amamos, ter oportunidades para aprender e crescer são motivos de agradecimento. A gratidão fortalece o coração e nos conecta mais profundamente com Deus, lembrando-nos das muitas bênçãos que recebemos diariamente. Quando começamos o dia agradecendo, nossa mente se torna mais positiva, nosso espírito mais livre e nosso coração mais aberto para reconhecer a ação de Deus em cada detalhe da nossa vida. Além disso, buscar a presença de Deus pela manhã nos ajuda a lidar melhor com o estresse e a pressão do cotidiano. A vida moderna exige rapidez, desejos constantes e atenção a múltiplas responsabilidades. Sem momento de conexão espiritual, podemos nos sentir sobrecarregados, ansiosos e confusos. A oração cria ponto de estabilidade, momento de silêncio interior onde podemos reorganizar nossos pensamentos, renovar nossa esperança e fortalecer nossa fé. Esse tempo dedicado a Deus se torna alicerce que nos acompanha ao longo do dia, ajudando-nos a agir de maneira mais equilibrada e consciente. Outro aspecto importante da oração matinal é a transformação do coração e da mente.
Cuando dedicamos os primeros minutos do dia a Deus, nossas atitudes começam a se alinhar com princípios espirituais, nossa paciência aumenta e nossa capacidade de amar e perdoar se fortalece. Essa transforma-se ao acontecer de forma gradual, mas consistente, à medida que tornamos a oração uma prática diária. Com o tempo, nossa perspectiva muda e começamos a enfrentar os desafios com mais serenidade, a enxergar oportunidades em meio às dificuldades e a confiar que Deus está conduzindo nossa vida com sabedoria e amor, buscar a presença de Deus logo pela manhã, a também fortalece nosso relacionamento com Ele. A oração não é apenas momento de pedir ou agradecer, mas diálogo contínuo que constrói intimidade e confiança. Quanto mais nos aproximamos de Deus no início do dia, mais nossa fé se solidifica e nossa sensibilidade espiritual aumenta. Começamos a perceber sua atuação em nossas vidas, sentimos sua orientação em pequenas decisões e encontramos conforto em sua presença constante. A prática da oração matinal nos prepara para enfrentar o dia com coração firme e uma mente clara. Mesmo diante de situações inesperadas, conflitos ou desafios difíceis, sabemos que não estamos sozinhos. Deus caminha conosco, nos fortalece e nos guia, permitindo que nossos ossos sejam realizados com sabedoria, amor e paciência. Ao buscar a presença de Deus desde o início do dia, criamos uma base espiritual sólida que nos sustenta em todas as circunstâncias, tornando cada momento mais significativo e cada decisão mais alinhada com sua vontade. Entregar a Deus nossas preocupações, planos e desafios do dia e ato de fé que exige humildade, confiança e reconhecimento de que não podemos carregar tudo sozinhos. Muitas vezes acordamos com a mente cheia de pensamentos sobre o que precisa ser feito, os compromissos que nos aguardam e os problemas que nos preocupam. Nossa tendência é que tenta controlar cada situação, planejar cada detalhe e prever cada resultado. No entanto, a vida nem sempre segue nossos planos, e essa tentativa de controle absoluto pode gerar ansiedade, estresse e cansaço emocional. Quando escolhemos entregar nossas preocupações e desafios a Deus através da oração, abrimos espaço para que Ele atue em nossa vida, trazendo orientação, paz e soluções que muitas vezes não conseguimos enxergar sozinhos. A entrega de nossos planos a Deus não significa que deixamos de agir ou que nos tornamos passivos. Pelo contrário, é uma forma de agir com sabedoria, reconhecendo que nossas forças têm limites e que a orientação ao divina é essencial para que nossas decisões sejam eficazes e alinhadas com o propósito de Deus. Ao entregar nossos planos, pedimos que Ele guie nossas escolhas, ilumine nosso caminho e nos ajude a discernir o que é melhor em cada situação. Isso nos dá segurança interior, pois sabemos que não estamos navegando sozinhos nas incertezas da vida, mas com aquele que nos ama e conhece cada detalhe do nosso coração. Muitas vezes, nossas preocupações estão ligadas ao futuro, às expectativas que temos sobre nós mesmos, nossa família ou nosso trabalho. Ficamos ansiosos tentando antecipar problemas, tentando prever resultados e temendo fracassos. Ao colocar essas preocupações nas mãos de Deus, reconhecemos que Ele está no controle e que conhece o caminho certo para cada situação. Essa entrega transforma nossa ansiedade em confiança, nossa inquietação em serenidade e nossa incerteza em esperança.
E acute lembrit-te Deus now apenas ver nossas dificuldades, mas também se impor profundum ent com cada detalhe de nossas vidas. Além de entregar nossas preocupações, a oração também nos permite entregar nossos desafios. Cada dia traz situações que testam nossa paciência, nossa força e nossa fé. Alguns desafios são visíveis e urgentes, enquanto outros são silenciosos e internos, como dúvidas, medos ou sentimentos de inadequação. Quando levamos esses desafios a Deus, abrimos nosso coração para receber sua força, orientação e consolo. Ele nos ajuda a encarar cada obstáculo com coragem, a tomar decisões mais equilibradas e a perceber oportunidades mesmo nos momentos difíceis. Essa entrega não nos torna fracos, pelo contrário, nos fortalece, porém, hicimos que dependemos de uma força maior que nos sustenta e nos guia. Entregar nossos planos e preocupações a Deus também nos ajuda a lidar com o controle. Vivemos em mundo que valoriza a autonomia e a capacidade de resolver tudo por conta própria. No entanto, há limites para o que podemos fazer sozinhos. Tentar controlar tudo nos deixa sobrecarregados e, muitas vezes, nos afasta da paz que Deus deseja nos dar. Ao entregar nossos planos e desafios a Ele, aprendemos a confiar que seus caminhos são maiores e mais sábios do que os nossos. Aprendemos a esperar a guia com paciência e a aceitar que algumas respostas vêm ao no tempo certo, de acordo com a vontade divina. A entrega a Deus também envolve nossas expectativas. Quando planejamos o dia, desejamos que tudo aconteça de acordo com nossos desejos, mas muitas vezes a realidade é diferente. Podemos enfrentar obstáculos inesperados, mudanças de planos ou situações que nos desagradam. Ao colocar nossas expectativas nas mãos de Deus, aprendemos a lidar melhor com essas mudanças. Confiamos que Ele está trabalhando para o nosso bem, mesmo quando não entendemos os caminhos ou os resultados imediatos. Essa confiança nos dá serenidade para enfrentar imprevistos e nos ajuda a permanecer firmes, mesmo em meio às dificuldades. Além disso, entregar nossas preocupações e desafios a Deus nos ajuda a cultivar uma perspectiva de gratidão. Quando reconhecemos que Ele está cuidando de nós, passamos a valorizar cada detalhe da vida, cada oportunidade e cada aprendizado, mesmo nos momentos difíceis. A gratidão nos dá certeza de que não estamos sozinhos e de que cada situação, por mais complexa que seja, tem propósito que pode nos ensinar algo ou nos fortalecer espiritualmente. Essa visão transforma a forma como enfrentamos os desafios e nos ajuda a manter o coração livre e confiante. Outro aspecto importante da entrega a Deus é a renovação da fé. Muitas vezes, nossas preocupações e desafios podem abalar nossa confiança, fazer-nos duvidar de nossas capacidades ou questionar o cuidado divino. No entanto, ao levar tudo a Deus, nossa fé é fortalecida. Passamos a acreditar que Ele é fiel, que seus planos são perfeitos e que está trabalhando para o nosso bem. Essa fé renovada nos dá coragem para seguir em frente, mesmo quando não temos todas as respostas ou soluções imediatas. A oração de entrega também promove transformação interior. Ao colocar nossos planos, preocupações e desafios nas mãos de Deus,
começamos a perceber mudanças em nossa maneira de pensar e agir. Tornamo nós mais pacientes, mais compassivos e mais conscientes das nossas atitudes. A entrega nos ajuda a desenvolver humildade, reconhecer nossas limitações e depender mais da orientação divina. Com o tempo, essa prática diária nos torna pessoas mais equilibradas, resilientes e confiantes, capazes de enfrentar as adversidades com serenidade. Além disso, entregar nossos desafios a Deus nos ajuda a viver o presente com mais intensidade e consciência. Quando carregamos nossas preocupações sozinhos, nossa mente muitas vezes fica presa ao futuro, ansiosa com o que ainda está por vir. Ao entregar tudo a Deus, aprendemos a confiar que Ele cuida do amanhã, permitindo que possamos focar no momento presente. Essa confiança nos dá liberdade emocional, reduz o estresse e nos ajuda a apreciar cada instante, e do dia com gratidão e fé. Entregar nossos planos, preocupações e desafios a Deus e também uma forma de desenvolver intimidade com Ele. Quanto mais levamos nossas questões diretamente ao Senhor, mais nos aproximamos dele. Oração deixa de ser apenas uma rotina e se torna diálogo contínuo, uma conversa sincera e profunda com nosso Criador. Essa proximidade nos fortalece espiritualmente, nos ajuda a reconhecer sua presença em todos os momentos e nos permite sentir a paz e a força que só Ele pode oferecer. Essa entrega diária nos prepara para enfrentar o dia com confiança e serenidade, mesmo diante de situações inesperadas, conflitos ou desafios difíceis, sabemos que não estamos sozinhos. Deus caminha conosco, fortalece nosso coração e nos guia em cada decisão. Ao entregar nossos planos e preocupações, recebemos sabedoria para agir de maneira correta, paciência para lidar com as dificuldades e fé para confiar que Ele está conduzindo nossa vida com amor e cuidado. Cada desafio se torna uma oportunidade de crescimento espiritual e cada preocupação se transforma em uma chance de fortalecer nossa confiança em Deus. Confia que Deus guiará nossos passos e renovar nossa esperança e acute uma atitude que transforma profundamente a maneira como enfrentamos cada dia. A vida e acute feita de escolhas constantes, decisões pequenas e grandes, caminhos que se abrem e situações inesperadas que surgem sem aviso. Em meio a tudo isso, muitas vezes sentimos insegurança, dúvidas e até medo de errar. Quando aprendemos a confiar que Deus está conduzindo nossa caminhada, encontramos segurança para seguir adiante, mesmo quando não enxergamos claramente o próximo passo. A confiança em Deus não significa que teremos todas as respostas imediatamente, mas significa que acreditamos que Ele sabe o caminho, o melhor do que nós. Muitas vezes queremos entender tudo antes de agir, mas a fé nos ensina que nem sempre é necessário ver para confiar. Deus conhece o início, o meio e o fim de cada situação. Ele vê o que ainda não conseguimos perceber e prepara o terreno antes mesmo de chegarmos ao desafio. Quando entregamos nossos passos a Ele, permitimos que sua sabedoria nos oriente em cada decisão. Ao longo do dia, somos constantemente chamados a fazer escolhas. Desde as mais simples até as mais complexas, cada decisão pode influenciar nosso futuro.
Confiar Deus significa buscar sua dias, ao antes de agir, pedir sua luz antes de decidir e abrir o coração, ao para que ele inspire nossos pensamentos. Essa postura nos ajuda a evitar impulsos precipitados e nos conduz a atitudes mais equilibradas e conscientes. Quando permitimos que Deus guie nossos passos, nossas ações se tornam mais alinhadas com valores de justiça, amor e verdade. Além de nos guiar, Deus também renova nossa esperança. A esperança é aquilo que nos mantém firmes mesmo em momentos difíceis. Quando enfrentamos desafios, é natural que a motivação ao domínio e que o cansaço aperça, porém, ao confiar em Deus, recebemos uma esperança que não depende das circunstâncias externas. Essa esperança nasce da certeza de que Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Muitas vezes a vida apresenta situações que parecem não ter solução imediata. Podemos nos sentir desanimados diante de obstáculos, frustrados ou atrasos nos nossos planos. Nesses momentos, confiar em Deus nos ajuda a manter o coração firme. A esperança renovada nos lembra que nenhuma dificuldade é maior do que o poder de Deus. Ele pode transformar situações, abrir portas inesperadas e trazer respostas no tempo certo. Essa confiança nos impede de desistir e nos dá forças para continuar caminhando. Confiar em Deus também significa aceitar que seus caminhos são superiores aos nossos. Nem sempre entendemos por que determinadas situações acontecem ou por que certos planos precisam ser ajustados. No entanto, a fé nos ensina que Deus enxerga além do presente. Ele sabe o que é melhor para nossa vida e conduz cada detalhe com propósito. Quando aprendemos a confiar em sua direção, desenvolvemos paciência e aprendemos a esperar com serenidade, sabendo que tudo está sob seu controle. Essa confiança traz paz ao coração. Muitas vezes a ansiedade surge quando tentamos resolver tudo por conta própria. Preocupados sobre o futuro, desejos importantes e responsabilidades podem gerar tensão interior. Ao confiar que Deus guia nossos passos, entregamos a Ele o peso das incertezas. Essa entrega não elimina os desafios, mas muda a forma como os enfrentamos. Passamos a caminhar com mais tranquilidade, sabendo que Deus está à frente preparando o caminho. A renovação da esperança também fortalece nossa perseverança. Quando acreditamos que Deus está conduzindo nossa história, não desistimos facilmente diante das dificuldades. A esperança nos impulsiona a continuar tentando, aprendendo e crescendo. Ela nos dá coragem para enfrentar novos desafios e para acreditar que dias melhores podem vir. Mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, a esperança mantém acesa a chama da fé em nosso interior. Confiar nos passos que Deus direciona também nos ajuda a crescer espiritualmente. Ao depender dele, aprendemos a ouvir sua voz através da oração, da reflexão e dos acontecimentos da vida. Essa escuta atenta nos torna mais sensíveis à sua orientação. Aos poucos, percebemos que ele fala ao nosso coração de maneiras simples, mas profundas, guiando nossos desejos e fortalecendo nossa fé. Quando confiamos que Deus guia nossa jornada, também desenvolvemos humildade. Reconhecemos que não temos controle absoluto sobre tudo e que precisamos da ajuda divina para avançar com segurança. Essa humildade nos aproxima de Deus e nos torna mais conscientes da nossa dependência dele.
ao mesmo tempo, essa dependência não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual, pois entendemos que existe uma sabedoria maior conduzindo nossa vida. A esperança renovada por Deus também influencia a forma como nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor. Quando estamos cheios de esperança, transmitimos encorajamento, palavras positivas e atitudes construtivas. Nosso olhar se torna mais atento às oportunidades e menos focado nas dificuldades. Essa transformação interior impacta não apenas nossa vida pessoal, mas também nossa família, nosso ambiente de trabalho e todos aqueles com quem convivimos. Confiar que Deus guia nossos passos e que um exercício diário. Não se trata de uma decisão única, mas de uma escolha constante de entregar cada situação a Ele. A cada novo dia, renovamos essa confiança, lembrando que Deus continua presente, ativo e cuidadoso em nossa história. Essa prática diária fortalece nossa fé e nos ajuda a desenvolver uma relação mais profunda com o Senhor. À medida que aprendemos a confiar mais, percebemos que nossa ansiedade diminui e nossa esperança aumenta. Passamos a viver com mais leveza, sabendo que Deus está conduzindo cada detalhe. Essa certeza nos dá estabilidade emocional e espiritual, permitindo que enfrentemos desafios com serenidade e confiança. Mesmo quando surgem mudanças inesperadas, mantemos a tranquilidade, pois acreditamos que Deus está no controle. A renovação da esperança também nos ajuda a enxergar o futuro com otimismo. Em vez de temer o que está por vir, aprendemos a confiar que Deus já está preparando oportunidades, abrindo caminhos e organizando situações para o nosso bem. Essa perspectiva transforma nossa maneira de pensar e nos incentiva a viver com expectativa positiva, mantendo o coração aberto para as bênçãos que ainda estão por vir. Confiar que Deus guia nossos passos e renova nossa esperança e acute, portanto, fundamento essencial para viver cada dia com equilíbrio, fé e coragem, permitindo que a presença divina ilumine nossas decisões, fortaleça nossa caminhada e sustente nossa confiança em todos os momentos da jornada.